Obrigado. Pode ficar de pé, né? Rapidinho. Gostou? Vai ser assim amanhã na festa. Na festa de amanhã vai ter. Opa! Brazilian. Good afternoon, people. Welcome to our house. So today we're gonna have n8n workshop with Guilherme Salomão, and this is part of the Village initiative that is happening here in Florianópolis since 6th of April. It was a month-long experience where some people, tech people, also other kind of entrepreneurs met together to build and prototype the cities of the future. So for 1 month, these people joined together, thought about how the cities of the future with AI and blockchain, how would be the systems, the governance, the healthcare systems, how would be with technology. And we have a lot of workshops. The n8n workshop that is pretty amazing. Me personally, when I came back to programming after quitting my career on technology, it was I came back with n8n, and it was pretty cool because it's a tool. Nowadays, you have Claude code, for example, that you can just prompt there and you get the solution. But with n8n, you can create the workflows. You can see the architecture of the technology, and you can integrate everything. So yeah, you can do everything with Claude Code and with other tools, AI tools. But the n8n is pretty cool that you can see this. Okay, I can put here, I can put there. It's a different mindset of just prompting and getting results. So pretty cool that we have here today, n8n. Also, you'll talk later, but we are on the last day of IP tomorrow, and we have a party, and you guys are invited. We're gonna present all the projects that we developed through the pop-up. Pretty cool what you guys developed. And after that, some music for the people to celebrate. Okay? On this place here, will be a lot of people dancing tomorrow, and you guys will enjoy. So that's it. Let's welcome Guilherme Salomão. Just don't forget, we have some shirts here, and who developed a project on n8n today, we will win a shirt of the brand. Okay? And there's going to be a competition as well. Ooh, yeah. So people that participate in the competition, we are going to choose the best workflow, and the person who wins is going to win this hoodie. All right. So as Guy said, today we're going to learn about n8n, but specifically about how to build workflows with Claude Code now. So Claude Code is extremely useful to speed up productivity and build solutions really fast, way faster than we could build with n8n manually before. Even though it's a low-code tool, it still takes time to develop manually. But now with Claude Code, you can actually ask to build workflows, and in 10 minutes, it can deliver a workflow for you. So yeah, Brazilians can call me Guilherme or Salomão, and for foreigners, you can call me Solomon because it's easier to pronounce, so it's my international name. I am an n8n ambassador, which means I'm not an n8n employee, but we partnered up to do these events. I am co-founder at Script AI, which teach automations with n8n. I'm working on the efforts of this community. If you guys are interested on learning more, you can just access Scrapes AI. This is not me,
by the way. This is he's the content creator of our YouTube channel, founder as well. And yeah, so why use n8n instead of Claude Code, etc.? This is a very easy tool to use. Even non-technical people can learn how to use n8n if they learn the basics, the fundamentals. So it's excellent for working with teams and collaborating on workflows, and even giving access to even people from finance or from marketing. They can all learn and start using n8n on their teams. And one example of the flexibility that n8n has is that it has the precision of code, meaning that you can customize it almost to any extent, because you can actually use code inside n8n, and you can extend n8n functionality by building around it. But it's as quick as dragging and dropping nodes. So it's fast and it's precise. So let's take a look at how it works inside a workflow, and how you can use code or not use code to achieve the same objectives. So this workflow, we have 3 paths. They all execute the same process. They all have the same inputs and outputs. We're basically giving it an array of numbers and asking it to classify in odd or even. A very basic algorithm, and the input is the same in all branches. But here at the top, we're not using code at all. We're just using basic n8n nodes that anyone can understand. So for example, we are creating the array, we are splitting into separate items, we are processing those items individually, and then classifying them, merging them, and then sorting them into an order here. So we get the classification here. So basically classifying numbers in odd or even. Below we have a little bit of code. So people who are more familiar with Excel formulas, Google Sheets formulas, they can feel more comfortable with using expressions. So instead of relying on multiple nodes, you can, in a single node, classify the numbers, and you get the result for each item here. So if you're comfortable with expressions, even though you're not a developer or something, you can start using n8n this way. And for developers who definitely want to use code and start installing packages or libraries, you can run pure code inside n8n and achieve the same result. So n8n is very flexible in this way. You can use the precision of code and the speed of simple nodes that you can drag and drop. And one of the best features of n8n is the integrations. So you don't have to develop everything from scratch. You can just choose the OpenAI node or the MySQL node or the Facebook Graph node, and just use the operations their APIs have inside n8n without having to build the HTTP requests from scratch. And if you need custom integrations, as I mentioned, you can extend n8n's functionalities, basic functionalities. You can connect directly to your database and execute SQL queries. You can make custom API calls using the HTTP request nodes. And you can even access your local files, which is very interesting nowadays because people are using projects like OpenClaw and Claude Code, and you can run that on your server and give your AI agents access to your files. There are 2 ways to use n8n. The easiest one is the cloud version, which you simply sign up. We are going to use this version today. You sign up and you use it in the cloud. You don't have to worry about infrastructure. You don't need to know how to configure a VPS. You don't need to manage the infrastructure at all. And the infrastructure scales automatically. So if you are executing more workflows, it's going to deploy more processes for you, and it's going to scale automatically. Most people don't know about this about n8n, but it's very scalable. You can actually run up to, I don't know, 300 executions per second if you do a good deployment on a
relatively basic server. It's not as scalable as a pure code, for example, but it is very scalable. 300 executions per second is quite a lot. It can handle a lot of stuff. Or you can self-host and you take care of the infrastructure, you configure your VPS, but you don't have to pay for anything. You only have to pay for hosting, okay? So one very interesting aspect about n8n's vision is that they publicly declare they want to be the leading platform to build AI applications with. And last year, this became true. Like many businesses hired n8n or paid for n8n to implement n8n on their businesses. And many big businesses started using this. It took a while because big businesses are slower to adopt new technologies, but they finally did it. And I went to an event in São Paulo last month, and we really saw how these big companies are starting to allow n8n into their teams, even finance teams or marketing teams or HR teams, without really technical people in them, but they are allowing it to happen. And here's one example of what you can do with AI in n8n. So this is an AI agent that has only one task to do. It doesn't have like many tools to choose from, etc. But it's very easy to develop something like this in n8n. Whereas if you decide to develop this using code, it would take a lot of time, especially if you decide to include logs or a visual interface or error handling. So in this case, we are receiving a receipt. So it's basically a picture of a receipt here. Let me open. So you have the items, the amount of items, the price of each item, the discount, the total amount, etc. The date, the hour. At the bottom, there was the hour somewhere. I know there is date and hour because the AI picked it up, and I hadn't seen it, but we're going to see it. So when we execute the workflow, this image goes to an AI node that runs with GPT 4.1 mini, and it has a specific output here in the structure output parser that is requesting a specific JSON format. So if there's anyone here that doesn't know JSON is basically a data structure. We are asking this specific structure every time. So every time this agent runs, the output is going to fit this format, and you can have predictable outputs. So you can see here that if we take a look at the picture side by side with the data, let me decrease this. So we can see it's matching. So one item of each, 4 and 4 with a discount of 2 and 1. One item, discount amount 2, discount price, right? Total discount 3.5, total discount 3.5, total 4.5. Yeah, so the numbers are matching here, and you simply created an AI agent that says, please extract information from the receipt in the image. There is not even a bigger prompt describing every step it has to take, and then you have a defined format. So it is way more reliable than sending your receipts to, I don't know, Claude Code or ChatGPT, or I don't know. If you don't have a structure to work as a harness around your LLM, you have way less reliable results. Here you can see the sampling temperature as well, which defines, in simple words, how creative your response is going to be. So this is very low. It's not going to be creative. It's going to be very deterministic. So yeah, so this is a very simple example, but useful example of what you can do in n8n with AI agents. And this could be coming from Telegram, from WhatsApp, from Slack, and sending to anywhere as well. So databases, Google Sheets, Airtable, Notion.
So with the recent Claude Code hype, the question that popped up is, should we abandon low-code tools and, I don't know, do everything with Claude Code? And my opinion, my answer is no, you shouldn't do everything with agents. Not everything should be autonomous or agentic, because agents are less predictable. We know that LLMs are probabilistic models. They don't give the same answer every time. If you run 100 executions of your workflow with an LLM, you might not get 100 exact results. The results might not be the same every time. Whereas if you run a deterministic workflow, you get 100 equal answers. So the less AI you need to use, the more reliable is your workflow, because you're not relying on probabilistic outcomes. And as complexity grows, it becomes harder to maintain your Claude Code projects if you are purely vibe coding everything. So if you need, for example, visibility, team collaboration, or if you need reliable processes running every time without having to worry and reviewing the output every time, it's a good idea to turn a AI process into a deterministic process that you can actually see what is happening behind the scenes. If you open an n8n workflow, it's a lot easier to understand than when you see code or yeah. So just so you guys understand where I'm coming from when I say don't use Claude Code for everything, we have recently developed a Claude Code harness for our community members. So we are actively working with Claude Code every day. We're developing for it. So yeah, this agentic system is very similar to what we are seeing everyone developing nowadays. Everyone's developing harnesses for, I don't know, OpenClaw. This system is very similar to OpenClaw. We try to remove the weaknesses of it. So the memory is better. You can have clients inside your system, so it's a bit more isolated. You can manage all your skills. The token context isn't filled very quickly. It only gets to the right stuff when you need it. And you can manage all your documents inside of it. So yeah, we are actively working with Claude Code. So we understand how powerful this is right now and how useful this is right now. But still, in my opinion, at least, I would love to hear what you guys have to say. You have to use vibe coding for rapid MVPs or proof of concepts, writing custom code, exploring new ideas and trying new processes, and increasing your own productivity with research or one-off executions. And n8n is very useful for reliable operations, logs and observability, because you can see everything that happened. You can see all the errors. You can understand the errors. And it's way easier to maintain because you just unplug the problematic node. You just remove that node, and then you add the fix on top of that. And as we mentioned, it's very good for team collaboration as well, because it's easier for non-technical people. I would like to show you an example of something I built with Claude Code and n8n. So I asked Claude Code to build a workflow that would categorize these expenses, but only use AI when needed. So for obvious stuff, if you see Uber on the merchant name, it's obvious that it's a transport expense. If you see, I don't know, Google, it's obvious that it's a software expense. But for other stuff, let's say unknown vendor monthly charge or local parking, you don't know exactly what, you might not know exactly what these are. So you could use AI to give it a better category. So let's see how this went. So this is me sending the prompt to Claude Code, and this is my n8n. Claude Code is communicating with my n8n through the MCP connection, so we don't need extra software anymore. You just give the MCP connection to Claude Code, and it can already do everything in your n8n instance. It can develop the workflow. So this is the output after around 10 minutes. It's getting the new expenses. I had to review some of the nodes because it wasn't choosing the right
spreadsheet, but that was it. I basically reviewed everything really quick, and it was working after that. This is the structure that it defined for the output. And again, fixing the spreadsheet that it didn't select correctly at first. And then I ran the workflow again, and it worked. These are the expenses that don't have a obvious category. So it's asking AI what is the best category for it. And this is the spreadsheet being populated with the results. So very basic example, but you would take maybe hours to build this if you didn't know how to build this in n8n. And by just asking Claude Code to build this for you, you can reduce the work time from hours to a few minutes. So we're going to build a few stuff today. We have beginner challenges for everyone that's not comfortable with participating in the competition. And we have the competition challenges. So for the beginner challenges, you're going to build your very first API request. It's going to be a small workflow that you're going to import to your n8n instance. And you're going to make some adjustments that aren't obvious, but they are guided. So you have to figure a few stuff out, but it will be a guided experience. And the other challenge is going to be classifying support tickets with AI. The same process as before. It's not going to be obvious, but you're going to be guided and you're going to figure out the answer for yourself. And for the competition, we have two options. So you can build either one to participate. The first one is a content repurposing system, meaning that you're going to get a YouTube video URL, and you need to turn that into a other posts, short form posts for social media. And the second one is AI news aggregator. You need to search the most recent AI news, aggregate them, deduplicate them, remove all the duplicates, and then create a blog post or a newsletter email, something to inform people about the latest news. So let's open this URL, and we're going to sign up for a free trial of n8n Cloud and set up your MCP to connect with either Claude Code or Codex or whatever vibe coding tool you are using. If you can connect an MCP to it, yeah. What was the question? Yeah, so any questions so far? I heard someone ask, what's an MCP? Oh, okay. So MCP, who asked that? Can you raise your hand? Okay. So do you know what APIs are? Yeah. Okay. So MCP is basically a single, how can I? Protocol. Yeah, it's a protocol, but let's imagine it's a single package or maybe a single source containing all the instructions about that API. So instead of having to make specific API calls, you can give access to an AI to the MCP, and the AI will be able to read all the instructions about that MCP and be able to make any call it is allowed to make. So instead of saying, okay, configure my, let's search for a certain user, create an HTTP request for that. No, you can say, okay, use this MCP to search for the user, and it's already going to understand how to do that. So it's very useful to connect with AIs, to LLMs, because you give access to the entire API in one single connection. So did everybody open this page already?
Okay, so to sign up for the free trial, just click this link. You're going to be redirected to the n8n page. You can use any email you want in there. So I'm just going to do a sign up here so you guys can follow along if you want. So I'm going to create a new email because I think I've used all my emails already. Where is that? Here. Get started for free. So I'm going to use a temporary email to sign up. You can use any email. You're going to receive a code in your email. 315590. When you sign up, it's going to ask you a few questions about your profile. When it asks you to select team members, you can just skip it and click Start Automating. Let me know when you guys get to this screen here. If anyone already has a self-hosted version of n8n, that also works. So if you don't want to use the cloud version. They want to ask some questions, or it's just Yeah, the mobile version isn't optimal. Do you have a laptop? No? Try changing it to the desktop view. Is there a way for me to enable Claude to be interacting with this directly through API instead of MCP? Yeah, n8n has an API key that you can get in the settings here. So let me increase it a little. Go to settings. I think let's take a look at. I don't remember exactly where in the settings, but let's see. Users. This is available on the self-hosted version for sure. I didn't know they didn't have that in the cloud version.
Because if you use, for example, let's say you start a workflow that manages your own instance, for example, let's say you want to back up your workflows, there is an n8n node inside n8n to connect to the n8n API. So for example, create credential, and then you should be able to get this, but it's not showing up. So maybe it's not available on the cloud version. But why do you need the API instead of the MCP? Really? From 4.6 forward, Claude is pretty good with API. Just don't need it. I see. Yeah. It's more complex. Yeah, in this case, we need the context because it's basically instructing the AI how to develop good workflows inside n8n. So it has one of the resources inside the MCP is instructions. So there is basically a prompt that they update to improve reliability. And yeah, you get that with MCP. You don't have to worry about updating yourself, you know. So did everyone get to this screen here where you can see, you can start a workflow? Are you inside n8n already? Okay. So the next step would be to add your MCP to whatever vibe coding tool you are using. It could be even ChatGPT if you don't want to use Codex or Claude Code. So I'm going to show you guys how to connect it to Claude Code, to the Claude desktop app, and to the Codex desktop app, okay? So the first thing is you have to go to Settings, Instance Level MCP. And then you enable MCP access. And you copy the OAuth URL here, the server URL. There is another option here called access token. You're not going to need that. You can go to OAuth and copy only the URL. It's going to be enough for the tools we're going to use. Let's start with Claude Code. So in Claude Code, in the desktop app, you can go to Customize, Connectors, and then you can click the plus button here, Add Custom Connector. Structure available in the page, in the Notion page that you guys opened as well, but I'm just walking through each step here. So add a custom connector, you give it a name, paste the URL, click Add, and then it's going to ask you to connect. And then you have to log if you haven't already. Allow. Yeah, so basically it, not very hard. In Codex, it takes a while for the authentication button to appear, but it's also very easy. So let's go to Codex. This is the desktop app. You can go to Settings, MCP Servers, Add Server. And instead of STDIO, you go to Streamable HTTP. Paste the URL. Oops, this is the name. And then you save it, and Codex is going to take a few seconds to show you the Authenticate button. That's going to go through the same process. Can I use different mail between Cloud and n8n? Yeah. Mm-hmm. For some reason, I don't have the customized connector. Like I have the customized, and I can connect
Let me check. Right. Connectors Connectors. Okay. plus. Here. And then here. And I. No, that's not it. Is it the desktop app? Yeah. Close that, please. No, sorry. I close everything. I had a different email. Maybe you have to enable some settings to allow custom connectors. Maybe, is it updated to the latest version? Maybe it's not updated. Restart to update. Let's try this one. Maybe it's just a version update. It's going to take a while, but then let me know if the option showed up. Anyone else having trouble connecting the MCP? Okay, let's see. Peraí, eu preciso colocar aqui, cara. Coloca o nome só. Só o nome aqui. O nome X que você quiser. Eu tenho já uso n8n, mas eu quero usar esse exemplo aqui. Uhum. Eu coloco aqui só, não vai pedir o YouTube. Por enquanto não precisa. Ele vai passar por um processo de autenticação aí, vincular. Acho que você tentou autenticar com uma conta que você não está logado no Claude. Eu estou logado aqui. Não, desculpa, quando eu falei Claude eu quis dizer n8n Cloud. Acho que você está conectado em outro n8n. Estou usando esse outro Claude. Eles fizeram 2 preços. Uma amiga minha estava pagando um preço daí para assinar. Daí eles cobram mais caro, tipo. Daí tipo, eu criei uma outra conta. Pode crer. Sem ter usado, daí deixa eu ver se. E aí? Não apareceu. Não apareceu. Eu tô com um e-mail diferente, será que não é isso? Não é isso. O e-mail não define, assim, e-mail diferente no n8n e no Claude, né? Não tem problema. Importa você está autorizando ele a conectar no MCP. O Claude é conectar no MCP do n8n. Não importa qual conta. Eu acho que alguma configuração de falar assim, eu posso fazer isso porque eu sou desenvolvedor. Configurações. Eu acho que vou perguntar para ele. How to add custom connectors. If the option won't show up. Você tem conta paga? Não pode? Tá certo. Esse aqui ele já atualizou, né? Já. Será que a gente vai ter que chegar nesse ponto? Porque até a interface aqui já tinha mudado para mim. Deixa eu ver se o code, customize, connector. Talvez ainda. Não. Caramba. Aqui. E se a gente descer tudo?
Nossa, não sei o que está acontecendo. Ah, é do trabalho? É isso. Não? Tá. Eles desativaram. Eles especificamente desativaram isso. Que merda. Tenta ou criar uma conta free ou usar o Codex. Eu vou usar o Codex, então. Tá. Mas tem a mesma qualidade. Ah, vai ser modelos. Você tem o Codex pago também? É seu, não é da empresa? É melhor. Ah, então vai ser bom. Vai. Bom. Pra ser sincero, eu consigo muitos resultados. Eu fico bastante, né? O Claude, como eu tô assinando o Codex e não tô assinando o Claude. Aí eu tô testando bastante. Gosto muito do resultado do Codex também. É. So guys, were you able to connect your MCP to your vibe coding tool? Okay, so let's open that Notion page here. Where is that? So here's to win your download the challenges here. If you're not familiar with n8n at all, and then you download the first workflow, which is going to be the answer you're probably not going to need. This workshop, you can download the answer, but I'm here to help you guys so you don't answer. The first challenge is to use, and the second challenge is to classify support tickets, also available in the same file. So when you import the file, it's going to give you all the data you need. So just import this to your n8n. Following this guide here, you just download the file. Let me do once for you guys so you can see. I'm going to download the JSON file, challenge 2. And then I open my n8n instance, create a new workflow, and you go to options and import from file. And when you import the challenge, you can start working on it. So it's going to have like there are some instructions inside the workflow that you can follow to understand what the task is. So in this case, challenge 2, the task is to configure the AI node to output JSON data instead of text. Okay, so you have to, or maybe here, I'm not going to give you the answer, but you can do everything here. And by the way, if you are on the cloud version of n8n, if you just signed up, you can get some free OpenAI credits to API calls. So you don't have to create an API key yourself for this task. All right. And for the competition, in the competition, raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Would you like to do teams or just individual is fine? You can pair with other people. I'm not sure that's going to speed things up, but if you are not familiar with and your partner is, it's going to be a good way to do it. You can partner up if you want. Okay, so either individual or with a partner. And the challenge is in that same
page that I just closed. Okay, here. So the challenge, the competition challenge is detailed here. Option 1, the content repurposing system. And option 2 is the AI news aggregator. I'm going to start the timer. We have 1 hour to develop the workflows. Maybe it won't be the best result you are imagining, but consider that in 1 hour, you have to output the best version you can, okay? The Notion page on this QR code here. Okay, starting the 1 hour timer now. And I'm going to go around helping you guys, okay? Use the level app and I just ask it. Custom 7 link that you just do automatically. That's all I have to do. It's probably going to redirect you to your n8n Connect. Paste. Because in Claude I couldn't on Claude as well. Allow. Okay. Yeah, all good. Oh, Mm-hmm. I love Lovable. Are you participating in the competition as well? Okay, so get the information from that Notion page and then you can paste it in Lovable and probably speed up things. Do you need help? Ah, vamos lá. Eu tava falando em inglês com você, nem... Não, eu também tava. Vamos lá. Beleza, eu tava conectando o MCP, aí seguindo lá eu tenho que voltar aqui e autorizar. Ele deveria abrir para você, vamos tentar de novo. Deixa maiorzão aí. Streamable, tem um nome, tem um coisa, clica salvar. Tenta voltar aqui, vamos ver se ele já salvou. Não salvou, tenta de novo. Nossa, cara, ele tá tipo... Bugadaço. Né? Aham. Streamable. Não sei. Vamos ver. Vamos tentar. Vou trocar de máquina. O codec você instalou agora, né? Sim. Tá. Eu geralmente não uso. Não, é bom para saber que já tá na última versão. Cadê ele? Buguei às vezes, sai e sair da máquina. Calma. Calma. Acho que tava lá. Foi legal. Não vai dar certo. Alguma hora tem que dar, não é possível. Mesmo que a gente tenha que abrir o arquivo que configura os MCPs e adicionar lá. MCP servers. Vai lá. Streamable. Tenta colocar um nome mais longo, vamos ver se tem alguma coisa a ver. Só pra saber se não tinha uma limitação ali do tipo assim. Boa. Aí, agora espera alguns segundinhos. Authenticate. Show. Era o nome. Eu acho que era abrir o negócio de novo, na real. Acho que sim. Aí qualquer uma dessas que abriu vai dar certo também, que ele abriu 2 vezes. Pronto. Volta lá. Aí talvez tenha que mudar o nome pra falar que é do n8n. Porque você vai falar, usa o MCP do n8n. Ele vai falar, não tem o MCP do n8n porque não tem esse nome. Does anyone need some help setting up things? No? Yeah. Yeah, 1 hoodie is the price, yeah. Oh yeah, the team. Yeah. You're gonna have to decide who takes the hoodie.
É Lenovo. É Lenovo. Lock acho que é uma parte do nome do modelo, sei lá. Mas é uma maquininha boa, mano. É boa, eu gosto. Esse PC na verdade é da minha namorada, uma torre. Aí esse aí é dela porque acho que é um design e tal. Aí tem uma plaquinha de vídeo da hora. Prazer, Salomão. Você é o? Santiago, prazer. Como é que tá aí? Obrigado a usar o Claude? Como assim? porque tem a geração da newsletter, né? Não, pode ser qualquer um. Isso aqui você já tinha feito? Ou você importou um workflow para iniciar a partir dele? Não, né? O workflow, daí eu tô testando qual a IA modelo de portaria legal e depois eu posso falar, agora eu tenho que configurar ele. Top. Não, não precisa ser OpenAI não, mano. Pode ser qualquer um que você quiser. Se você já usa APIs. É que esse aí é até muito fácil. Não, clica Claim. Aí ó, ele já tem a API pronta para você. A API que eles te dão de presente, ele precisa usar um pouco. Mas se você já usa APIs da OpenAI, APIs da Claude, da Anthropic e tal, você pode conectar a sua. É só trocar o node lá, você desconecta o da OpenAI, conecta o da Anthropic, da Gemini, sei lá. O 5 mini. O mini tá melhor. Desses que estão disponíveis, o 5 mini. Seu WhatsApp é esse aqui mesmo? É esse aí. Eu tava aqui antes, não tava dando certo. E agora vai ver que legal, não consigo mudar o nome do negócio. How is it going, Max? You're waiting for the outputs. I gave it the link to the Notion. I was trying to connect Claude as well, but I couldn't find. There was connectors and then browse connection. I think the web version doesn't have. I mean, it has connections, yeah, but I don't know which ones. Yeah, those are. It's going to be here. Add custom connector here. And I should paste the link here. Yeah, and then give it a name like n8n Cloud. And it should show you an option to authenticate after that. E aí? Deu certo. Aí, boa. E aí, como é que tá aí? Claro, fica à vontade. Da hora. O que isso aqui tá fazendo aqui? Deu algum bug. É mesmo, cara. Isso aqui geralmente acontece quando você pede para ele desenvolver o JSON. Ele te entregou o JSON e você copiou o JSON aqui, não foi? Não, ele fez tudo, eu não fiz nada. Mas como que você conectou com a sua instância? Eu joguei a chave API para dentro do Antigravity e ele fez para mim o JSON, jogou aqui para dentro e criou todo o fluxo. Então. Entregou, pronto. Então, é isso. Ele gerou o JSON. Gerar o JSON, às vezes funciona, às vezes não funciona. Certo. O que está funcionando hoje em dia, que a galera conseguiu mais precisão, é usar o MCP diretamente. Só o MCP, não pedir para a IA gerar o JSON. Certo. Porque usando o MCP, a IA vai gerar um código em TypeScript, que é uma outra linguagem. Certo. E aí, quando ele fizer, o MCP vai usar um dentro dele que vai transformar no JSON que fica perfeito para o n8n, saca? Então, isso aqui é um bug daquela skill lá. Isso aqui acontece quando você gera o JSON puro. Mas é só remover ele, né? Se quiser remover, sim. Isso, às vezes tem alguns bugs escondidos que você não está vendo, porque o JSON por trás não mostra. Então, você pode, talvez, pedir para... Se você for fazer o exercício de hoje, você pode conectar o MCP, você vai em configurações, instância MCP, isso aqui lá. Certo. Conecta o MCP com alguma ferramenta, pode ser com o Antigravity também. Certo.
e fala assim, ó, usa o MCP para revisar o workflow e consertar coisas. Aí pode ser que ele consiga te dar um resultado. Usando pela skill lá, né? Pode ser que mude. Mas olha o tamanho do fluxo que ficou, cara, só para fazer a parte do drive. Que maneira. Deixa eu ver aqui. Pode aumentar aí. Listar arquivos, expandir arquivos. Deixa eu ver como é que tá funcionando. Ah, sim, cada um em um item separado, legal. Checar a versão. Ah, a versão do arquivo, né? Se for atualizado, que maneiro. Se for atualizar, se eu pegar e tirar, aí depende do que eu fazer, do que eu fizer. Se eu mover o arquivo, a cada 5 minutos. E aí integra com o Supabase. O Vector Store do Gemini é muito mais fácil, pode crer. Ele integra. Aí esse painelzinho aqui, ó, já me dá direto já. Vai ser o dashboard, no caso, né? Daí, para analisar os dados. Ficou legal isso aí, hein? E aqui, ó. Isso aqui só. E tá funcionando, tá funcionando. E aqui fica a parte das conversas que teve. Eu posso clicar nelas, ó. Animal. PDF. Ou aqui todo o arquivo, ó, tá vendo? Nossa. E aqui tá o RAG, documentos. lá dentro do Drive. Né? Ele redireciona. Essa é a pasta dela, minha mulher só tem que entrar aqui e atualizar os arquivos. Muito bom. Parabéns, cara. Aqui o Workflow, que eu clico e vai direto, vem pra cá. Certo. E aqui o Supabase, tá aqui também. Que é o controle dos documentos, né? Tá ali, Supabase. Ah, ele abre... Oh, que maneiro. Não, ele abre direto, isso que eu fiz já, entendeu? Que maneiro. Também, entendeu? Aqui, se eu clico para ir pro n8n, já vai direto pro... Top. E aí, tinha uma dúvida. Esse aqui, ele gera o embedding como? Isso aqui está rodando o que, né, localmente? Localmente é um servidor na nuvem, né? Na VPS. Tá. Na VPS eu tenho um arquivo, eu tenho um negócio que eu descobri chamado n8n Palace, que eu te falei. Sim. Está ajudando o Supabase a fazer o contexto e não ficar muito perdido e agilizar, porque cada vez a informação lá no Supabase não gasta tokens, ele tem uma memória que reserva nele. Aí tá dentro da minha VPS. Então esse ingest aqui é como se fosse uma API da sua VPS. Que da hora. Ele lá dentro, daí ele vai buscar o contexto lá dentro, porque se eu acabar a conversa com ele, aí eu perderia. Ele não, ele deixa armazenado. Apareceu para mim isso aí, eu fui ver, achei legal, e ele tá me economizando um monte de tokens. Animal, mano. Caraca, que maneiro. Parabéns, né? Porra, demais. Então, cara, eu não sou sênior. Eu também não sou dev. Aqui tá o código. Aqui tá toda a explicação dele. Fiz um pouquinho de cada coisa. CSS, HTML. Isso aqui é instrução pra galera aqui. Não, aqui é o que ele é certinho. Ó. Ah, tá, entendi. Me fala se... Ah, tá, é explicação. Um motor próprio de vetorização e busca semântica que funciona de forma integrada ao n8n. Estamos hoje no Flash. Tá. Ele dispara uma requisição Python. Esse aqui é a requisição, é a ingestão. Tá, entendi. Hospedado no VPS. Fala que memória na parte de os documentos de forma lógica. Drawers, gaveta dentro de uma room, tá? Faz vetores hiper rápidos dessa sala, retorna o contexto exato do livro, como é que é? Sala, gaveta e ala. E formula a resposta perfeita. Mano, eu vou dar uma olhada nesse Impala, assim. É legal, cara. Eu consegui fazer que ele reduzisse bastante o custo de tokens, porque não tem que toda vez usar nenhum agente e nem o Supabase para mostrar as informações. Ele deixa o contexto armazenado dentro dele. Aí eu tinha DPS, eu fazer local, eu gosto de me perguntar o que parecia ser local, mas é local na minha máquina, na minha máquina virtual, digamos. Cara, da hora, vou dar uma olhada nisso aí. E agilizou um monte, cara, e tá perfeito as respostas, assim, sabe? Ele conseguiu melhorar ainda as respostas. Foi uma atriz que criou isso aí e disponibilizou pra galera. Acho que eu lembro dessa notícia. Eu lembro. Aí ela disponibilizou, peguei, testei, funcionou, foi só. Vou deixar. Da hora, boa. Parabéns, cara. Nossa, muito isso bom. Aqui vai participar do Congresso Nacional de Informática e Saúde em Brasília, em setembro. Olha, que esse interativo é um projeto
premiado já pela Sistema de Informática de Saúde, que era professora, né? E aí eu pedi para criar o bot, daí eu criei o bot em cima do projeto dela. Animal. Nossa, parabéns, cara. Muito bom. Diga. Eu não faço download e importar o arquivo? Quer apoiar aqui, ó? Vai naquela página do Notion. Ficar o arquivo, né? Ctrl S para salvar. O nome deu certo, né? Tá. Pronto. Aí você vai lá para importar. Nos 3 pontinhos. Import from file, lá embaixo. Aí, boa. Reference, it should be sent by email, by e-sign, by... Oh, that's up to you. Yeah, that's up to you. How's it going, guys? Oh, really? Let me help you guys. Wow, that's looking good. I hope. I don't know what to do because I want the URL of the Google Doc in each, So I'm creating article, post, and newsletter that go in a Google Doc, and that I have a Google Doc in each row. But yeah, I don't need to check because I'm big enough to yet. All right, looking good. Okay, let me take a look at yours. Eu tenho a conta da empresa. Brasileiro. Só que eu não consegui fazer conexão no CPF como só de mim. Então eu precisei criar uma conta minha. Tá. Aí eu peguei o Cloud Code. Só que o que eu tenho, que eu uso ou pelo Antinet ou pelo VS Code, está conectado com a minha conta da empresa. E eu não estou conseguindo deslogar ela para colocar a minha aqui. Entendi. Você consegue usar o Cloud Desktop ou o Codex Desktop? Você tem assinatura só do Cloud. Tá. Tenta o Cloud Desktop e para sair da conta aí é mais fácil. Não, aí beleza, aqui eu tenho na minha conta. Aí eu consigo usar daqui. Consegue usar daí. Aí você não precisa do VS Code. Sorry, what's the idea? Do you know the idea? It cleans. Tidy up. It only organizes visually. Okay, it doesn't delete. No. E por aqui eu consigo fazer a conexão? Consegue. Customize. É isso aí. Connectors. Plus. Aí eu fiz esse aqui. Que é o do tutorial lá. Peraí que tá faltando coisa aqui. Quer que eu faça de novo? É porque eu peguei do meu... Eu tenho... Você tem um self-hosted. Você precisa atualizar a versão, então. Mas só se criar um cloud, então... E aí, no caso, eu preciso usar uma outra conta, na verdade, porque a minha já deve ter acabado a experiência. Você viu que eu usei um e-mail temporário? Usa lá, Temp e-mail. No Google aparece esse site aí, você usa um e-mail qualquer. Quer dizer, eu não vi. Eu não usei Gmail. O Temp e-mail é um e-mail temporário. Ele gera um e-mail aleatório, você usa. Mas não sabe como eu consigo. Escreve Temp e-mail que vai aparecer no Google. Temp e-mail. Não sei se esse é o que eu usei. É esse aí. Aí para carregar, copia. Aí quando ele te enviar o código, vai aparecer aqui. Nossa, que função Resolve a vida, né, velho? Copiou. Aí. É tipo assim, eu quero me cadastrar só pra ver o que tem lá dentro, mas não quero ficar recebendo propaganda. Ele já enviou o código? Já. Aí me chama de novo se tiver uma trava aí, beleza? Como é que tá indo aí? Tá indo, estamos com um flowzinho, eu tô fazendo tanto desafio quanto um pessoal para empresa ao mesmo tempo. Legal.
Enquanto já tô conseguindo puxar da API do GitHub, e agora não sei por que diabos ele tá parando aqui, mas o Claudinho parece ter uma opinião bem formada sobre por que vamos seguir. Tá bom. Tem que fazer, ele rodou, ele veio até aqui e falou completo. Tem um node que chama split into items. Você pode talvez tentar trocar. Sim. Você pode desconectar ele, deixar lá em cima para não jogar fora. Você desconecta, passa o mouse em cima desconecta ele. Tá saindo um item só, né? Então às vezes o split, vamos ver, clica no mais lá para conectar com o outro. Não, nesse mais aqui para conectar. Split, escreve split out. Aí vê se precisa fazer split mesmo, porque a ideia dele é quando chega uma array, você sabe o que é array, né? Tá. Você arrasta a array para cá, ele vai separar em múltiplos itens, aí vai processar um de cada vez. Nesse caso parece que não tá chegando, né? Não considero que tá. Eu consigo olhar aqui o que tá passando em cada um, sim, né? Sim, pode passar em formato JSON, esquema ou tabela. É o mesmo dado, só visualizado de maneiras diferentes. Sim. Beleza? Então, e aí, como é que tá aí? A questão do Saturno, a configuração do seu usuário e-mail, eu conecto de e-mail. Tem alguma informação que eu vou colocar nesse input, output? Geralmente você precisa disso. Você precisa rodar o workflow, ver como é que tá acontecendo, ver se o output tá... Porque isso aqui é assim, o que chega, o que vai ser processado e o resultado. Entendeu? E aí a ideia é que você veja se está sendo processado corretamente. É melhor eu agora executar o workflow e ver qual é o resultado que eles estão dando ali, para depois configurar. Você tem que, cada etapa, você tem que ver se está executando corretamente, né? Então a ideia é tentar executar tudo, ver onde está o problema, ver onde que precisa otimizar, beleza? Achei que tinha alguma configuração específica ali, sabe? E aí, como é que tá indo aí? Tô põe aqui pro MCP. Pra conectar? Agora foi. Ah, foi já? Ele tava aparecendo no Tools, no Resource, no Prompt. Tá usando o Claude, o n8n Claude? Tá, Não, tô usando o professor. Ah, tá bom. Aqui, ó, mas é que tá aí, ó. Vai aparecer de novo, no Tools, no Prompt, no Resource. Acho que eu vou testar a conexão aqui. Tá bom. Se não tiver dando, cara, pega um Claude Desktop ou Codex Desktop, alguma coisa assim, mesmo com conta gratuita, acho que funciona. Codex? O Codex ou o Claude Desktop, um dos dois. Eu escrevi errado aqui. Como é que vai escrever o n8n? Ele tá conectando, desconectando. Aí tem no prompt agora. É da mesma coisa. Aqui, ó. Como que tá configurando? Aqui, ó, o MCP e aqui. Que eu peguei aqui do... Sim. Você clicou naquela autorização que apareceu no site? Cliquei. Tinha dado OK, aí depois que deu aquele bloco, tu viu que apareceu as cruzes, aí sumiu. Deu isso aqui. Aí eu não consigo fazer. Será que ele tá rodando várias vezes tentando... Eu peguei daqui, ó. Eu também peguei daí. Dá um Ctrl J. As minhas estão no Enter. Você consegue adicionar o MCP streamable sem ser aquela parada toda? Esse aqui? Direto aqui, né? Só o URL dele. Não, como se você usar a interface mesmo para adicionar. Aqui. Sim, aí ele vai abrir isso aqui. Ah, é? Sim, ó, tá vendo? Então é isso mesmo. Esse deve ser o caminho. Quer continuar aqui ou quer ir pro Codex? Cara, eu não mexo no cursor, então acho que... Cara, mas isso aí não é BO nosso, cara. Isso aqui é o... Mas o meu funcionou ali, cara. Não é BO de vocês, é BO seu, mano. Exato. Não é BO nosso, não é BO seu. Aqui, ó, ele tá verificando aqui. Não, pode deixar que eu vou me virar. Uma hora vai, tá bom. Ajuda o pessoal lá que eu me viro. Tá bom. Eu vou ganhar. Boa. Você teve a chance de fazer tiro comigo. How's it going? Something, but now it says I need to do like this 3 steps. Okay, so now you have to open your n8n workflow.
Yeah, on the mobile experience isn't very good. Okay, we're going to go back. This is probably the one it created. And I was trying to also connect that MCP server to Claude as well, but it seems like I need another link for that, right? So I can connect it both to Lovable and to Claude. The same link. Sorry, you were trying to connect the MCP server to Claude. Claude. Okay. Yeah. You can use the right same. Now, you can use the same link because I lost the link and I can't find it anymore. Yeah, you can use the same link. There is something wrong here because I don't see the connections between the nodes. Because there should be a path here. Anyways, let's try. If I click execute, what happens? Oh, the paths are here, but okay. So this doesn't exist probably. It's getting 404, so the page doesn't exist. You can remove this one if you want. And to configure the credentials, oops, sorry. Yeah, just dragged it. But falta uns 40 minutos ainda. You can open the Gmail node and set up the credentials. There should be a button here that's yeah, it's how can I see the desktop version? I think it's the same. I already did it. Is it Brave, the browser? Yeah. No, I don't know how to do it. I think it's already the desktop because that's why it allows you to actually scroll it like that. Yeah. Okay, so it's going to ask to connect to one of your Google accounts. Okay. Select all. You can remove this later on your Google account if you want, but I've given it access multiple times. No issue. Okay, so Gmail is connected. The next step is to connect OpenAI, and in this case, you don't need your own API key. Oh boy. Sorry. Yeah. Try refreshing. Yeah. But it's still doable. I like how Yeah. you can still kind of do it. Yeah. Okay, and then open the. Yeah, and then it's going to give you some free credits for OpenAI and already set up the credential for you. Thanks. Yeah, and then you can choose the model. I think this one is the best they give because I don't know if they give anything better than that. I think 5 mini is the better one they have for that free credential. Yeah, no. And then it was OpenAI, Gmail, and there was another one. It was set recipient. Okay, the one that's going to receive the newsletter. You can send it to yourself if you want. Right, but how do I set it? Like in the Gmail node. Well, I will do it. I will prove that it can be done on a phone. But basically, you have to open the Gmail node and put an email in the recipient field. That's basically it. Yeah. And you're going to have to remove one of your RSS feeds nodes or replace it for another URL because one of them basically doesn't exist for what I could see there. And it's going to give stop on the error, you know. No problem. E aí, como é que tá? Tá construindo coisa? Agora eu tô configurando a credencial do OpenAI no Node Generate Protocol. Porque eu já tenho também
Dá um F5 aí. Ah, tá. Aqui. Uhum. Agora eu tô fazendo o negócio porque eu tô pedindo pra ele pegar vídeos do YouTube gratuitos pra não ter que pagar pelo Transcript. Peraí, vídeos do YouTube gratuitos? Ah, uma API que consegue fazer transcrição gratuita. Tá. Uma ideia é você usar o AppFi, já ouviu falar? API Fi. API FY. Quando você se cadastra, ele te dá $5 de crédito mensais. Todo mês ele te dá $5 de crédito e você pode usar os scrapers dele. Então, você pode criar uma chave de API e falar para o Codex, ó, essa é minha chave de API da AppFi, encontra um scraper de um negócio que faz transcript do YouTube e usa esse. E usa alguma coisa assim. Are you Brazilian? Yes. E aí? Como é que tá indo aí? Tipo assim? Como vai ser, você que manda, porque... Ele pega aí News, TechCrunch. E aqui eu botei pra ele direto. Se você quiser mostrar em HTML... Ah, já tá mostrando já, top demais. Tem um Node que ele gera, mas acho que esse aí já tá resolvendo. Maneiro, velho. Como é que ficou meio confuso ali no sentar em HTML? Não, tá maneiro, tá muito bom. Aí eu fui todo confuso na hora que eu andava. Uhum. Aí no HTML fica melhor. Da hora, cara. Bom, tem mais, deixa eu ver quanto tempo mais. Tem mais meia hora, se você quiser encontrar maneiras de deixar mais interativo, mais interessante, uma lógica. Só se você quiser, você pode me mandar. Não, não tem problema, não tem problema. Se você não quiser falar em inglês, fala em português mesmo e paciência. Tá bom? E vocês estão fazendo aí os desafios também ou não? Não tô fazendo não, cara. Começando a trocar ideia sobre o projeto dele. Demorou. Mas eu já fiz o de iniciante, ele já... O Claude fez, né? Tranquilo. Demorou. Mas eu tenho, eu já uso a n8n. Eu já fiz na minha empresa, eu tenho 2 workflows. Boa. Conectado ao MySQL, no Claude. Né? Tem 2 robozinhos ali. Tá bem bacana também. Da hora, mano. Aí depois desenvolveu, eu vi que, por exemplo, eu acho que não fica engessado, né? Por exemplo, a gente gosta de usar o Claude Code para tudo, não é usar aquela muita gente do Cloud, né? Eu vejo que o n8n, se eu quero mudar, se eu quero lançar uma nova tecnologia, eu não fico preso, entende? Tem mais liberdade de criação também, é mais fácil de manutenção, que a gente falou, né? É bem mais fácil. Ele vai acompanhando a atualização que está acontecendo, né? Só que tem muita gente falando, está começando agora, tem que usar n8n. Já tem coisa melhor, mas eu vejo, por exemplo, vai fazer tudo com a Anthropic, por exemplo, fica meio que preso neles, né? E vai que daqui 3 meses, 6 meses, não tem que fazer, né? Digamos assim, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, tinha muita gente que era muito mais da OpenAI. Então, acho que o n8n não fica tão... Você pode fazer o que você quiser, usar qualquer... Né? E agora, como você também pode integrar também pode. Vai, vai de como você performa melhor, né? Você acaba tendo um resultado melhor. Eu produzo música eletrônica também, daí a gente brigava assim, produtores, qual DAW você usa, né? Daí a gente fala assim, independente da ferramenta, como você consegue produzir mais, qual ferramenta você se adapta melhor. Com certeza. Boa. Diga, tudo bom? Como você chama? Guilherme, eu também sou o Guilherme. E aí? Cara, estou tentando pegar essas permissões aí quando eu vou aqui no confirmar e meio que
Ah, tá. Tem algum truque ou... Sempre permitir. É que ele vai ficar te perguntando toda hora, né? Ah, é várias. Tem uma parada que você pode fazer. Cadê essas conexões? Eu vou. Sabendo disso, eu vou. Clica personalizar. Você pode atualizar tudo de uma vez, se você quiser. Conectores. Aí troca tudo para esse requer personalizar. Esse aqui, sempre permitir. Aí desce e faz a mesma coisa no de baixo. Passou. Beleza? Demorou. Demorou. Guys, if you are using the Claude desktop app or the Codex app, you can go to your connection and always allow everything, especially in Claude Code, if you want to make it faster. Yeah, no one's using. Okay. I removed the feed that was breaking, and then it actually went until here, but now it's not even starting. Timeout exceeded. I restarted many times, tried again. I'm not sure if the timeout is from the workflow settings or from the API call. Let me check something here. There's something missing here that I can't read. What does this say? Let's remove this one. Can we remove the system message? So weird, man. They don't have enough, right? They don't. It's completely focused on the desktop experience. It's all right then. It's all right. No worries. I'm pretty sure. And where do I find that code? I can't find it anymore. I want to connect maybe Claude, and it will be better experience. The MCP URL, you mean? The MCP URL, you can go to settings. Open the side here, settings, and whoa. Such a trip. Settings, instance level MCP. Yeah, but it's not showing. Close the panel, or you can close it, right? Okay, so it should be on connection details. This one, yeah. Your challenge is harder than everybody else. E aí, tá indo? Boa. Só no Claude tá rodando há quase 10 minutos. É porque normal. Um script ruim, não? Não, normal. Às vezes você tá usando às vezes tá usando um modelo que pensa bastante e aí ele fica mais tempo. Se você quiser, para esse projeto, eu acho que não precisa de algo tão complexo. Então, se você usar um modelo que responde mais rápido, tipo o Claude Sonnet ou no pensamento médio dele, lá no esforço médio. Então deveria estar um pouquinho rápido. Não sei por que está demorando tanto. Está no VS Code? Eu tô no desktop. Não sei, agora ele tá conversando. Se você atualiza essa página, ele muda alguma coisa? Ele está mexendo no Workflow ou não? Não, porque eu comecei agora. Eu consegui conectar faz 5 minutos. Mas ele já está rodando faz um tempão. E agora? Eu pedi para ele criar a arquitetura inicial, então agora ele vai criar o... Tá, legal. Se você quiser não ficar clicando toda hora em aprovar, tem essa opçãozinha aí. É de sempre aprovar modo de performance. O que está escrito aí?
Tinha um modo de ignorar permissões. Isso aqui não dá? Não dá. Porque você falou que é da empresa, né? Não, agora eu já mudei pro pessoal. Ah, tá. É que tem um modo que ele pode ficar rodando sem você precisar ficar autorizando tudo, vai mais rápido. Mas, enfim. How is it going? Doing well. I'm just trying to put so I would like to have the URL of the Google Doc. So you generate the text in the Google Doc and you create a Google Doc. And I want this Google Doc to be in the Google Sheets. But I'm trying to do that right now and I don't know why it doesn't take it. If you need any help, just raise your hand. Yeah. Okay. E como é que tá indo aí? Como é que tá indo aí? Tô tentando criar um esquema de direção. Ah, sim. Peguei o Beginner 2. Tá. E o Beginner 1 foi ou você quis o Beginner 2 que era mais legal? Mais Tá. legal. Beleza. Preciso fazer isso na vida real também. Então. Legal. E em que etapa que você tá? Bem no início, cadê? Eu tava lendo tudo, eu nunca usei n8n. Aí eu tô lendo Então as tá coisas, bom. pegando os passinhos, eu não tô Tá. só focando no negócio, tô tentando entender assim, como que eu colocaria o Claude aqui em vez do OpenAI, como que eu, enfim. Tá bom. Tô usando pra aprender também a plataforma. Show de Mas aí eu bola. vi que tem os créditos, né? Então eu usei os créditos aqui. É o mais fácil pra fazer agora, é o mais Eu fácil. ia conectar o meu Claude nele, só que aí eu, enfim, ia ter que pegar API e tal. Falei, já tá o crédito aí, então eu vou usar isso. É mais fácil. Mais fácil. Aí eu estou criando aqui, ó, output parser, para colocar o esquema na direção. E aí tem alguma coisa no final aqui que eu não sei como tem que fazer, né? Tipo, you have to know this workflow after changing some settings in the AI. Acho que eu escrevi alguma coisa errada, então acho que era add a node to this workflow. You have to add a node. Aí eu entendi que era add a node. Ah, tá. After changing some settings in the AI. Você já fez isso. O Structure Output Parser não estava aí antes. Não, Ele não estava aí antes. Ele já está conectado. Era isso? Achei que tinha alguma coisa depois disso ainda. Não. Não, é isso. Sobe um pouquinho. Tá conectado. Mas sempre tem dois, então. Não, é porque ele tá falando que aqui você conecta o Output Parser e esse aqui é um Output Parser. Parser. Só um títulozinho aqui, né? Da interface. É isso. Boa. Isso aí. Parabéns. E aí? Diga. Ui, caraca. Esse aí é opcional. Esse aí é opcional. Caso você quisesse usar o Open Router, porque para quem está no n8n self-hosted, às vezes eles preferem usar o Open Router para poder usar qualquer LLM de qualquer provedor, sem precisar ter várias chaves de API. Entendeu? Você pode ter uma chave de API no Open Router e conectar tudo. Entendi. Se eu quisesse pôr meu Claude aqui, ou porque você já usou o Open Router? Não. Ele é um agregador de LLMs. Ele tem as APIs deles lá. Então você pode usar uma LLM da OpenAI, do Claude, e aí tem uma pequena taxinha além do que seria o preço que você pagaria direto para a OpenAI, sabe? Mas ele facilita a sua vida. Também tem várias gratuitas. A Google vai lançar um modelo novo, quer testar em massa. Então aí bota o Open Router de graça por uma semana. Você está pegando os modelos de beta, tudo vai estar testando. Isso é legal também. Eles estão dando 100 créditos grátis no OpenAI agora. Isso aí. Top. O que a galera tá fazendo, tá escolhendo esse negócio aí, porque é mais fácil. Demorou? For 15 minutes left for the competition. All right.
atividade aqui a gente pode, não precisa ser exatamente, tem que ser exatamente isso aqui não, pode mudar um pouquinho, né? Pode. Se você quiser colocar um pouquinho mais de criatividade, complexidade e tal, né? Uhum. Era isso mesmo, né? Tem gente fazendo exatamente, é um desafio, né? Não é bem rápido, é um desafio, né? É, tipo um desafio Tem a assim. galera fazendo exatamente, né? Ou não, todo mundo tá fazendo um pouco diferente. Eu acho que a galera tá fazendo exatamente. Tem pouca gente variando. Aí como tem um cara lá que terminou meia hora antes. Ah, cara, falta meia hora se quiser otimizar alguma coisa, melhorar alguma coisa, beleza. Aí como a gente vai premiar o casaco ali, né? Eu vou ter que escolher um workflow que teve aqueles critérios ali que eu coloquei, né? Tipo, usabilidade, clareza na execução, qualquer outro. Não, tô lá embaixo. Aqui, ó. Opa, passou? Um pouquinho mais pra cima só. Aí. Tá aqui. O quanto é útil, qual é a arquitetura e a clareza da execução. Não tô participando ativamente da IP City. Eu vim em 2 eventos, esse e um outro que eu assisti. Eu moro aqui, eu moro no Itacorubi, me mudei faz 5 meses. 5 meses. E você mora por aqui? Cara, eu sou carioca, mas moro em Canela. Canela? Onde é Canela? Canela, Gramado do Sul. Rio Grande do Sul. Ah, tá. Pode crer. Caramba. Aí você veio só pro IP City pra ficar aqui um tempo. Eu vim pra 3 dias aí. Também foi um evento ali no Sapins Park. Vero Finance, não conheço. Pode crer. E vai participar dos eventos aqui no House. Uhum. Eu atualmente estou contribuindo ali com o ecossistema de inovação, participando da Associação Gaúcha de Startups. Legal, velho. Levar ajuda, permear conexões, né, para startups. É a associação? E aí você é um membro da associação? Isso, né? na diretoria de eventos. Na diretoria. Então, é mais bacana, na verdade. Faz os eventos para conectar a galera. Da hora, cara. Muito bom. Isso, cara. Eu tô com uma missão extra aí, porque não conhece Gramado ali, cara? Cara, não conheço. Não conheço. Cara, Gramado é uma cidade muito bonita aí, cara. Você tá morando aqui faz muito tempo? Tá? Não, faz 5 meses que eu mudei pra cá, pra Santa Catarina. Em São Paulo. É. Mas então qual é o corre? Gramado é uma cidade turística. Turística. Eu já ouvi falar bem, mas nunca fui. E Canela é uma cidade que fica atrás ali, os hotéis, tudo mais em Gramado. E Canela é uma cidade dormitório. A galera trabalha. Gramado. O que acontece? Os hotéis são Gramado, a receita vai para os cofres da prefeitura de Gramado. Só que a galera mora em Canela. Então, na verdade, tem um espaço aí, porque Canela fica com os programas sociais e Gramado recebe a receita dos business, entendeu? Isso rola quando acontece aquelas programas de enchente, interrompe o turismo, dá um corre danado, perde emprego, cara. Caramba. Galera nem vai, já falo isso, galera. Então, qual é a missão aí? Eu tô com uns projetos aí para levar educação, principalmente nessa área de tech. Para começar a levar receita para Canela. Porque a gente tem que tentar mudar a matriz econômica. Deixa ficar só pela ilha, só turismo, criar outras. Mas isso para Canela ou para Gramado? Para Gramado, mas principalmente para Canela. Canela que tem essas pessoas que precisam. Nessa do turismo. Cara, muito legal. Muito legal. Daí eu ia te convidar. Eu tenho um espaço. É até maior que esse aqui. Tem um auditório,
Pô, vamos conversar. Eu tenho pelo menos mais 2 eventos do n8n para organizar esse ano. Então um deles poderia ser esse. Vamos conversar e ver como é que funcionaria. Teve uma causa social, né? Que eu achei bem legal. Uhum. Da hora. Uhum. Maneiro, cara. Bom, vamos fechar. Já tô com os contatos, mandei o ali. Eu vi que você mandou mensagem. Depois eu vou escrever isso, né? Fazer um breve resumo ali para tu saber de onde eu sou e tal, ali no contato. Demorou, Gui. Vamos marcar. A gente tá com a agenda aí livre aí. Você pode sugerir uma data. Tá bom. Vamos organizar com pelo menos uns 2 dentes, porque aí dá pra fazer uma coisa bem legal. Preciso saber de que público pode ser não TI. Pode. Pode ser que níveis, pode ser universitário, adolescente, escolar. Tem que saber usar o computador, aí não importa a idade, assim. Tem que se sentir um pouquinho confortável ali com o computador, saber usar um Excel um pouquinho, um Google Sheets, pelo menos. Porque senão aí a barreira de entrada fica muito distante, assim, sabe? Tipo aquelas pessoas que falam assim, tipo, apareceu um aviso aqui, o que eu faço, assim, né? Tipo, puta, a pessoa não leu o aviso, não leu o que está escrito no botão. Aí é mais demorado. Mas se a pessoa já usa o computador, sabe usar alguma coisinha ali, já tá... Beleza? Right, I asked it to rebuild it from scratch now. It's Interesting. got until here, Mhm. but I think it's still building. So I think they're both competing now. Now this one is almost finished, Liverpool, but Claude has already finished, so it's asking you to save this JSON file, which I did, and then import it in workflows. Why is it giving you the file? Let me check. It gave you a JSON file for you to download. Yeah. Okay. That's usually not very reliable, at least not as reliable as using the MCP directly. Okay. Instead of the file, yeah. Because when it generates the JSON file, it might use different structures that n8n wouldn't support. And when it uses the MCP directly, n8n makes sure that whatever is being sent is supported by n8n. Okay. But I did paste that link and told it to do it, and then it shows some actions automatically. That's what I did initially. But yeah, I don't know why we stuck on this summarize. Check the executions and see if it's still running, really, or if it's finished as a UI bug. Because it seems like it's a UI bug. Yeah, it seems it's finished. And I got some message already, like mail delivery says because it couldn't deliver the email. So because the recipient doesn't exist, or there is an extra space in. Oh, you see, it tried to send to your email at. No, but I changed it. I put my email. So to here. Oh, it's sorry. We are using the execution viewer. We have to go back to the editor. Open this one. Yeah. It should work after you change that. When it gets to the time where we present the workflows, you can open your account here if you want your n8n Cloud account. Okay. Okay. How can I save it? Because I did that already. It should be saving automatically if you close this. Yeah. Is it? Oh wait, enable MCP access was not checked. No, that's okay. It's because you didn't give MCP access to this specific workflow. But yeah, you can just enable it and it should. No.
No, that's not it. Everything's not as it's Okay. supposed to be. Available in MCP is already okay. Yeah, just refresh it, and this visual bug should go away. That color. Yeah, it's really weird, but it should be working now. Try executing it. Execution is the log. To execute it, you need to do something in the editor. Yeah, in Lovable, right? Or in Lovable, either in Lovable or in the editor itself. How do you do it in the editor itself? Let's take a look. So one way is to execute the last node, so it executes a click play, or executes that, yeah. So it's going to execute everything before to get to that one. Stuck here again. Yeah. Let's see if it gets stuck or if it moves forward. Gemini, let me check something. Okay. Closing it. I think it is executing, but it's getting a visual bug. Yeah, it's just visual. Okay, it's running. So when it finishes, it's running for 1 minute. Okay, 36 seconds. Yeah, it worked. Yeah, check the email, see if it's correctly formatted. Actually, to go to my Gmail. 4 minutes, guys. 4 minutes. Yeah, go to your Gmail. I saw that one. That's the last one. It looks like it is. That one isn't. Andrew is not found, but this one, yeah. Ah, okay. Okay, Wait. it worked. I did it on a fucking phone. Congratulations. My laptop is Rio de Janeiro. Yeah. They duplicated it as well. I have to present that? Do I have to like? Because I'm thinking, how can I review every workflow if you're not presenting? Maybe it's cool to present because I think I'm the only one who's done it on freaking iPhone. Yeah, yeah. That's a different level of difficulty. But wait, which one actually made it? I'm wondering now. Lovable? Oh, because I made them kind of compete for the task. So, okay. Oh yeah, no, the Claude gave me the JSON, right? But then I tried the MPC. It's blowing. Again, it's giving me some. Yeah. You got a successful execution after you imported the MCP file, right? But I think that was unlovable, not Claude. Okay. So I think lovable just made it faster and better. So the Claude, this is the last action of the Claude. It's giving me again some file. Yeah, I don't know what that is. Yeah. Oh, so it built a content repurposing workflow while. Oh yeah, sorry, I forgot. I told him to do the fastest and quickest from the competition, and then instead of doing the same thing that Lovable did, it built the other one. I didn't even read it. So, but then what? It's built another thing that works. Or... I don't know if it did. You would have to test it. Yeah, I have no idea. But that one is a news aggregator, right? That one is working. Yeah. Maybe I'll. How many minutes we have? 3? I think it's finishing right now. It's okay. 1 minute.
So it's asking me to hit deploy on n8n. Do we know what the deploy button? No, there's no deploy button. It's only the execute workflow or the publish button that should be showing up here where it says offline. Right. But you don't need to publish. All right, guys. Time's up for the competition. Who would like to present the workflow first? Yep. Come here. Pode colocar aqui em cima e conectar o HDMI. Como se chama mesmo? O quê? Não, tranquilo, é o braço da blusa. Como se chama mesmo? Desculpa. Zeug. Como? Zeug. Zeug? Nome de cripto. Ah, tá, mas... Tá. n8n. E... Também não ajuda, por isso que eu falo de cripto. Zeug, então... Caralho, tem um workflow grandão aí, hein? Deixa eu abrir um bloco de notas aqui pra... Tirar uma fotinha aqui só pra eu lembrar dos workflows. So I took the video to post a competition challenge. Let's see if it's going to execute and I can get through it later. So the idea here is that Refresh the page. Yeah, it's probably going to solve that. yeah, the internet's doing great. The internet, maybe? Yeah. Now ignoring? Maybe? Yep. See if this can do. The internet decidiu, a internet decided that it doesn't want to work with me today. Aí. Here we go. And let's find out if it still runs after breaking the cycle. So basically, it's from one YouTube to 4 languages for LinkedIn and Twitter. It's just get a YouTube link, put it on your input box, use your audience, and get it running. You'll first get the video, extract the ID, transcribe and fix the transcript, get the metadata, put it all together, send to one Twitter specialist AI that's gonna like write the post, make the, and then organize it into 4 different languages so you can post for different publics. Do the same thing for LinkedIn. And the LinkedIn one keeps breaking, so I put a model to auto fix the input because sometimes I don't know what was breaking. You said 4 minutes. I told the model to fix it instead of myself. Then it gets it all together in the end and gives us into a little markdown file that, well, we could put it to post automatically, but I don't like API keys on Twitter, so it just
brings you to so together and broken, but it gets you the. Try removing the first characters. Good, yeah. Good. That's maybe what. I think it's the line break export there. Okay. It doesn't break the line. It didn't help much. Yeah. It's not like breaking the line. Basically, it's organizing as Twitter first in each of the languages, then LinkedIn in each of the languages. And that's it. Doesn't look too good. Can you go back to n8n 1 second, please? Change it to table instead of JSON at the right part. No, sorry, on the Okay. Yeah, no, it's just putting it all in a markdown. I think if we look at this one, we have like. That's better. Yeah. This is like the data here looks better. But less action most of it. Yeah, just organize one for each. Nice. Right. Okay. But how many tokens did you spend? Let's find out. So in total, this has been not too many, like about 10% of a cent total, maybe. Wow. That's nice. Okay. Next. Yeah. Congratulations. A round of applause. Okay, who's next? What is your name again? Sorry. Your name. Tristan. Yeah. Okay. I'm taking notes about each workflow so I can choose the winner after. Did you build the content repurposing system or the AI news? Yeah, the AI news. AI news. Okay. Do you have a USB-C for? I don't, but we could add this TV. I'm not sure if it has. Gui. Eu vou apresentar o workflow dele, só que ele precisa de um cabo USB-C que liga na TV pro Mac é. I can share their workflow maybe? If I share the workflow to From my PC? yeah, maybe. Yeah. You would have to log in on your cloud account from my PC. Is that okay? Do you need your username or something? Oh, yeah, I'm not sure that's the best way to do it because you would have to log in on your n8n cloud here if you Google account connected. Oh, because share it, like if I share it to you and you open it on, Yeah, you can. Because I'm not try sharing it with me. Let's see if that works. Because sometimes I don't have access to the workflow itself. Ô Gui, não tem como ele compartilhar a tela Wi-Fi? Não foi? Não, porque não é tão fácil assim. O dele é o Mac. Ele é o USB-C. último, tem mais gente. Tem mais gente. So let's go to the next one and you set up yours. Yeah, all right. Yep. Okay, who's next? You want to share on your phone? Okay, yeah. Tem como espelhar a tela do celular aí também?
Legal. Ok, já posso tirar o... Ou tá rodando ainda? Ah, tá. Não tem um botãozinho embaixo, talvez? House H and the one in the end. Clica aqui, ó, ele vai achar a rede de vocês aqui, já espelhar, cara. Vai achar a TV. É pra você conectar a TV no Wi-Fi, não botão. Ah. Eu tenho esses Não, é boa pra caramba. Is there anyone with a laptop that has HDMI who would like to go next? Anyone with a laptop that would like to go next? There's no USB-C like big cable to. Yes. No, we cannot connect USB-C to the screen from the laptop. I don't think we have an USB-C for yeah, like you would need an HDMI to USB-C, right? Yeah. I don't think we have that cable. That's what we need. So it's a good demo because I had the biggest challenge. Você participou da competição ou não? Não? Tá. Who else participated in the competition? Please raise your hands. Okay. Okay. Quer apresentar mesmo assim? Não? Tá bom. Would you like to present? Yeah. Okay. Oh, I think that solves the laptop, the Mac problem, right? Yeah. Does it? Yeah. Valeu! Boa, obrigado, Gui. Ele vai precisar trocar a pilha. Vários problemas acontecendo ao mesmo tempo. Como é que é? Tem um menu atrás, né? Cara, então eu procurei embaixo. Achando que não tem. Se fosse, seria aqui junto com o botão Power, mas não tem, né? Eu procurei, não tem não. Sabe quando ele espetar o notebook e não tirar e colocar, ele já não acha automático? Aqui na TV? Não. Ok. Acho que eu vou de novo agora, acho que vai achar. Acho que colocar de novo. Okay. Where's my phone?
If you put entrada, entrada. That's right, just It's supposed to be. Are you connected on yeah. It's funny. Bota as variáveis. Por exemplo, eu quero Ah, tá, foi isso. Uau. As chaves de API vão nos existir nesses requests, e aí você ou vai ter uma autenticação aqui, você vai criar a autenticação, no caso seria OpenAI, né? Você poderia criar uma predefined, procura OpenAI, escreve OpenAI, aí, setup, e aí você cria aí. Esse é um jeito. Outro jeito é colocar direto no workflow, mas o mais seguro é esse. É uma credencial que você usa em qualquer workflow. Em vários nodes, qualquer workflow. É. All right. What's your name or like users? Maybe we should try to share it on like this, and you can open it and execute it. Maybe? I'll try. I'm not sure that is the yeah, the remote. Yeah, I'm not sure, but let's try my personal email. Well, your keyboard is so different. It's French keyboard. Oh my god, my head is. Wow. I know. I just bought a QWERTY keyboard and I'm fucked too. Because there is no other team in Okay. No matching users. It's French? Yeah. You said this is a Russian keyboard. No, French. Okay, French keyboard. This is the screen. Where is this? Because it should work with this. I watch TV with that, you know, like
I mean, I'm used to use this one. I mean, it's from someone else, but it's work, right? Do you have other USB-C ports there that work for that? I mean, I have two. I tried both. Okay. Let's try another time. Yeah. Maybe in the terms of the competition, you can show him. Yeah. And you can evaluate. Sure. People don't they just focus on that. I can share too because there's this MacBook of Augusto. Maybe I can share the screen on this laptop. And he shares that. And he shared on it, you know. I don't know. Try connecting. Who is Augusto? Quem é Augusto? I asked that question. There is no Augusto because it's the only one that will make it work. Augusto, help us. I don't know who is Augusto. But we need the username and password. What if we make a call? I can call you on Google Meet, and then you share your screen on Google Meet. Actually, HotSpeaker do this in the workshop. Really? Just on call, everyone like there and present. Oh, it's like man. also when the sound doesn't work, you can call on WhatsApp and talk on WhatsApp, you know, and share your screen. Yeah, let's do this. Scala work, jeitinho brasileiro, workaround. Yeah. We need to make it work. A tech workshop where people can share their laptop screen on the TV. No one can figure this out. We build an n8n workflows and we can figure this out. How am I going to see? Oops, I'll change here. I'm not sure how I'm going to. Yeah, you're probably gonna have to type this, maybe. Yeah. I don't know the user. Okay. And this address Tristan W. Double. Okay. WIART. Juan. Like this. Yeah. Let's go. Good. Yeah. I'm on it? Yeah, you can share your screen. Now I can't. Can you like allow me maybe to share screen? Yes. Yes. All right. It works. I mean, it didn't work. We did a Meet invitation, you know. Yeah, he's sharing his screen on a Google Meet call. Yeah. Okay, go ahead. So, AI news aggregator, right? yeah, exactly. So, can I record it? Do you want to record it? No, it's just short video. Yeah, sure. Okay. So this is aggregator. So every day it will take the data. Hi guys. So yeah, I made an AI news aggregator. So every day it will take the RSS flux of big media in the tech industry in AI. Take the five biggest news to keep tokens and of the news. DeepSeek will make the resume of the last five biggest news connected to API, aggregated the data of those five biggest news. Then it will generate an article. It will create the article. It will create Google Doc.
and put the Google Doc in a Google Meet, and then it will create a LinkedIn post of this article and create a Google Doc and post it on the Google Sheet too. So I'm gonna launch to start the workflow and see if it works. I hope. What? Sorry, what is the first AI node doing? Summarizing the news? Summarizing the news and then write their articles in the second line. Okay. So at the end, we should see like URL here up here on that sheet and on that sheet. Why did you choose DeepSeek? It's cheap for API. Sorry, it's a long workflow. So the article should be finished already. Yep. So we have the date, the name of the article, and then when you open the Google Doc, you have the full article ready to publish. And I also transferred the Markdown because it appeared with Markdown and stuff like that. So I deleted the Markdown to put it in the Google Doc, like this can be sent straight away. And that document is already summarizing the entire news of the day, all the news. That the 5 biggest ones. 5 biggest, Yeah. okay. I just reduced it because it was too long. It was taking like 25 news, you know. So, and this one, the second one is the LinkedIn, so it's already finished too. So it will take the article and transform it to a LinkedIn post. To a LinkedIn post, yeah. That's nice. And we got the LinkedIn. Wow. Oh yeah, that's it. Nice. Congratulations. Okay. Who is next? You can either bring your laptop here and connect to the cable, or you can enter this Google Meet call and share your screen. No one's next? Yeah, you can join the Google Meet. Oh, you are sharing. Okay, so you can either enter this URL or you can tell me your email and I'll send you a invite. Copy join. Yeah, there's no. I think you have. Tell me your email and I'm going to see. Oh, okay. I see. You get it. QR code. Okay. At gmail.com. I thought you were asking for a QR code for the meeting. No. Do I need to download the app? No, just joining from the browser. I think it works. Yeah. Share screen. Working? Stop broadcast? I think so. Not sure. Because it's going to broadcast only our Gmail screen. Not sure. Okay. So Max had a big challenge developing his workflow using only his phone. So it was harder than usual. So let's see how it went. Yeah, so since n8n doesn't have a client, a mobile client, the layout was horrible. But eventually I managed to make it work somehow with help, of course. So it's a very basic. First, I spent the first half an hour trying to build it, and then it failed at the end. So I had to rebuild it from scratch using Lovable. And oh no, it's stuck, right? Yeah, there is a visual bug on the mobile version, but if you go to the execution tab, you can see the results. It actually works. Yeah. You can also show the email you received. Right. So anyways, it just explain how it does it. Basically, it just goes to TechCrunch AI and the Verge AI, and then together with the RSS feed, and then it's
can I take a look? One coming out, and I'm gonna take a look what's happening there. Try double clicking the node. Yeah. See how bad it is on mobile? Yeah. Like, still doable. So where? Double click the code node, the one that says filter recent, and see if it opens yet. Okay. Oh wow. You can kind of see it, right? I think. Cut off. So it's cutting by date. Yeah. Well, for today. Okay, so it's getting only the ones. Yeah, I couldn't understand. Yeah, I couldn't understand everything, but it seems like it's filtering by date and only get the ones the ones for today. Is that it? Yes. Okay. All right, and show us the email, please. I have your screen. Uh, How do I exit that? I have to stop sharing, right? I think if you go. Oh, I see. I see. No, stop. No, we can. Oh no, yeah. So go. So I can't enter the Gmail mailbox because I'm sharing the screen. Send that email to me, and I'll open here. Okay. Yes, yeah, that's the one. Forward, and then let me type the email. Automations. Yes. Okay. All right. Show them. Did it send? Okay, here it is. So if I open it here, this is the result of his automation. So the daily newsletter about the current AI news, made on iPhone 13. Congratulations, Max. Okay, anyone else going to present? No? Okay, so I'm going to choose the winner actually, based on the notes I made while you were presenting. And just let me check something. Yeah. So based on architecture and usefulness and general clarity, Tristan is the winner. Come take your hoodie. The black hoodie. Congratulations. Thank you very much. Nice. Thank you. All right, guys. So do you guys have any questions about n8n or n8n with Claude Code, like vibe coding workflows? Anything you'd like to ask before we end our session? All right. Okay, thank you, guys. I hope you enjoyed this
workshop, hackathon, however you like to call it. Congratulations for you guys too, as well, to build for building n8n workflows. And thank you for having me here. You have my contact information if you would like to talk to me on that same Notion page. You can send me a message. All right? Okay. Nice meeting you guys. Sim. Oh, guys, you can have n8n t-shirts. So yeah. Procura aí. Yeah, come grab your size. Yeah. M. I think it's M. Yeah. More large. Boa. Made in Brazil. Made in Brazil. Yeah, we didn't have enough time to bring from the merch store. Thank you, bro. Thank you for joining. Yeah. Vai ser isso aí. É tipo só fazer um primeiro prompt muito bom, dizendo o que você quer, e depois eu seguir nos passos que ele faz. Eu acho que metade do negócio eu fiquei só dando permissão. E teve poucas coisas que eu tive que pegar o API do ChatGPT, botar pra lá, fazer a secret key. Mas é isso. Tipo assim, quanto mais você soubesse sobre o n8n, melhor, porque você consegue resolver os probleminhas mais rápido. Por exemplo, a demonstração do vídeo que eu mostrei, eu sabia que tinha uns probleminhas porque não executou. Aí eu abri o Node e falei, esse aqui é o problema, já corrigi e foi passando. Então, saber sobre o n8n ajuda muito. Mas basicamente é isso, você pede... Consegue. Consegue identificar o problema, se rodar, vai demorar mais, mas ele vai se virar. Credenciais é a parte que geralmente vai dar algum bugzinho, tipo, não tem a credencial, você precisa você mesmo colocar lá. Geralmente é o que vai acontecer. Nada, foi um prazer. Tudo bom? Cara, como você chama? Leonardo. A gente já tem uma empresa de AI, então a gente usa muito self-hosted, a gente tem uma operação com bundles. Mas você falou uma coisa que me fez pensar. Os 300 requests por segundo é só no cloud ou você consegue fazer a escala dos workers normalmente no céu? Consegue fazer disso, dos 300? Consegue passar, mas você vai precisar de mais escala. Porque o que muda em comparação ao código puro? Você precisa de mais poder computacional, porque o n8n tem um monte de coisa rodando de fundo, né? Uma coisa que ele vai perder para o código puro é a latência. Então, se você precisa de algo extremamente instantâneo, tipo o back-end de um aplicativo, ele vai ter um pouco mais de latência ali, que talvez não supra a necessidade dos usuários. Mas eu já vi gente usando, e assim, não uma latência tão grande assim, sabe? Mas se você quiser um aplicativo pro assim, profissional mesmo, aí você... Ou seja, é escalável? É escalável. Passa das 300? Passa. Depende, você vai ter que aumentar a arquitetura, né? Vai ter que ter mais workers, mais webhooks, se você precisar, né? Serviço de webhook, mais poder computacional no servidor, mas vai passando. Era isso que eu tô Boa. Prazer, irmão. Muito obrigado por ter vindo aqui sentar com nós. Como você chama? Otávio. Otávio. Muito legal. Tu mora aqui? Eu moro em Floripa, me mudei faz 5 meses, mais ou menos. Eu sou de São Paulo e tô morando lá no Itacorubi. Que massa, eu faço ponte aérea São Paulo tudo mesmo, porque lá é muito melhor para fazer negócio. Mas aqui a gente tá construindo o Vale de Silício aqui, então tem aqui também. E você vai lá para com que você trabalha? Café Comércio. Com o quê? Café Comércio de São Paulo, CS, sei lá. Mas é mais para se ganhar mesas lá, né? É um trabalho mais institucional que eu tenho na minha empresa, mas eu trabalho com análise de dados. Eu faço data lakes, eu não, minha equipe faz data lakes, para validar dados para discutir com o governo, com as federações, converso com os empresários, que são representados pela federação, discute com o governo, eu gero dados para eles discutirem com o governo melhorias dentro da infra para os empresários e para a população. Mas agora estou me especializando, era dados, agora IA veio, né? Ele estava no Vale agora, mano. Cheguei ontem. Cheguei hoje, na real, meia-noite. Como você chama? Prazer, João. João, é Salomão ou Guilherme? Acabou de fazer uma aula com o cara de Stanford dando as aulas. Fiz uma aula dentro de Stanford sobre Product Manager com IA. Com um cara que era da Meta, que é professor de Stanford. Que demais. 2 dias de aula. E daí mais eu fiquei uma semana lá, teve palestra
uma semana de missão lá para conhecer o Vale do Silício, fui dentro da Google. E como é que você conseguiu esse rolê? Cara, esse daí da missão, tô contratado pela Status, que é uma empresa de São Paulo, eles fazem tudo isso. E o curso de Stanford é só, cara, tô entrando na Manos, pede para ela pesquisar os cursos de interesse para ti, ela vai estar, e dependendo do curso, é só tu comprar o curso e ir pra aula. Entendi. É massa, tá ligado? Foi caro fazer esse curso? Não, foi baratinho, $600. Uma aula. 2 dias de aula. 2 dias de aula, Tá, inteiro. 2 dias de aula. R$1.000 a aula, cara. Não, mas é... Aula é legal, mas você fica administrando. Por R$2.000. Eu fui também numa palestra do primeiro executivo do Facebook, que é o Xinte. Eu esqueci o nome dele, mas, cara, o bicho bizarro, assim. Ele falou bastante coisa interessante. Que também. demais. É massa, tá lá naquele meio lá. E é a meca do negócio. É a meca do negócio. A gente vai montar uma aqui. Obrigado por vir apoiar nós. Pô, eu que agradeço por me receber, assistir e tal. Não, cara, como tu virou embaixador da n8n? Bom, primeiro eu contribuía já postando com a comunidade, tanto postando nas redes sociais, quanto postando templates que a galera baixava bastante, quanto na comunidade oficial da n8n, que é o site lá, o fórum deles, respondendo pergunta, e aí eu me cadastrei no programa de embaixador. Eles viram que era gente boa, a gente estava ajudando a comunidade. Demorou um tempo, eu me inscrevi, passou acho que 1 ano, assim, tipo, eles estavam com um processo muito rígido ainda, era só desenvolvedor que podia entrar. E aí foi passando o tempo ali, eu continuei contribuindo e tal, acho que eles reavaliaram e me chamaram. Parabéns, mano, isso é Valeu. top, isso é bom. Valeu. Pode passar pro Instagram? Claro, mano. Ou o WhatsApp também, o Instagram eu uso um pouco, mas... Passa o teu WhatsApp, mas aqui o Insta a gente mantém... João, prazer. Ele tá tocando o Hub ali na Gujaço, tá tendo um hub do Ethereum. Ele é um dos caras que tá já cliquei tocando lá. pra... Passa o Insta aí. Pegar no mercado de arte, Salomão, Guilherme Salomão, como você quiser. Salvar aí. Guilherme Salomão. Aí se mudou para um escritório maior para poder fazer um espaço aberto para co-work e tal. Tu ganha alguma coisa por ser embaixador ou só... Reconhecimento. Não, mas já é muita coisa. É porque meu negócio se beneficia desse reconhecimento, né? Traz cliente pra gente. Eu quero tentar, eu já sou embaixador da Console, para todos os países, eu estou conversando com eles sobre isso, eu quero tentar ajudar. Mas eles falam que o job que é o mais pesadão. Eles são muito rígidos? Eu, quando vou começar a construir minha história de ajudar a comunidade, agora, pegar bons casos de recomendação, que eu acho muito fácil. Eu gosto muito do Claude. Tá bombando agora, né, velho? Hoje é o que eu aprendi. Todo mundo tá falando. Valeu. Que workshops aí teve, cara, os melhores. Que legal. Preparação, auxiliar, desafio, Você pegou a sacola que tava lá dentro? Sacola? Não sabia que tinha uma sacola. Coloquei algumas aqui no celular. Acabou já? Não, tem. Sobrou uma. A gente pode perguntar se alguém ainda não pegou camiseta. E eu vim falar pra eles. Não, eu falei. Não fui eu que peguei, não. Tá bom. Valeu, Gui. Ele é um jornalista de vários caras muito foda de dança. Eu tava com um cara lá, Forbes Under 30 da que massa, irmão. Um dia eu vou te incomodar, então. Demorou. Como é que é seu trampo? Cara, eu analiso os dados da Receita Federal e hoje em dia eu uso o WebScraping para fazer índices e criar relações para fazer inteligência de mercado no Brasil. Caralho, complexo, velho. Eu comecei com 17 anos. Nossa, eu não queria fazer isso com marketing, mas meu pai falou assim, ele te direcionou, ele falou, tem essa oportunidade e aproveita. Falou, cara, no Canadá, meu irmão morou 7 anos no Canadá, fiz CIT lá. Ele falou, cara, no Canadá as consultorias são feitas baseadas em dados e eles têm todas as empresas que abriram e eles falam, a padaria, não abre uma padaria nesse bairro porque tem muitas padarias, abre no bairro vizinho que tem muitas padarias. Isso lá em 2017. Ele veio para o Brasil querendo mapear, e ele contratou um TI para pegar um robozinho
foi na Receita Federal e descobriu o número do próximo CNPJ que é criado no Brasil e fez um robozinho para ficar escrevendo nesse próximo CNPJ. E compramos um captcha russo para quebrar em Bitcoin. Se tivesse só comprado Bitcoin em vez de pagar os SUS com Bitcoin, a empresa tinha legal. Nossa, Ele comprou pizza com Bitcoin. Mano, é comprou mais ou pizza. menos a mesma. Se tivesse só comprado. É que não tem como saber essas coisas, né, Não, cara? claro, mas a gente usava de moeda para pagar a Rússia, porque era o jeito mais fácil de conseguir mandar dinheiro para a Rússia. Mano, a gente gastava tipo 5, 6 mil reais por mês em 2017 em Bitcoin. Eu tinha comprado 5, 6 mil reais por vários meses em Bitcoin. Sobrou uns centavinhos na mesma conta, porque depois a gente conseguiu outras maneiras de quebrar capture no mundo. Cara, os 50 centavos já estavam $50, tá ligado? Uau. Isso no final. Mano, enfim, daí com isso a gente mapeou o Brasil inteiro, a gente tem o plano de Receita Federal dentro da empresa e a gente usa para vários negócios. Animal. É um negócio muito nichado ali, né? Tipo, muito específico. Mas hoje a gente tá com. Hoje eu não vendo mais o dado, eu já perdi muito o dado em si, o lead em si, que é um dado público, né? Não tem nada que a gente ver. Mas hoje eu uso aí com inteligência de mercado e uso inteligência de mercado para ganhar funcionamento. Eu não vendo mais o lead. Eu, principalmente, a empresa ainda vende, tem uns caras lá vendendo isso, mas eu não sei para fazer um pitch de venda de lead frio, não. Eu já fiz muito, cara. Já fiz muito, não faço mais. Porque tu precisa ter escalabilidade, tem que ter uma infra muito boa, tem que ter um pitch muito bem, tem que ter gente para ligar o tempo todo. Call center é o melhor cliente. Agora, tem uma equipe enxuta, né? Tem mais uma lista fria de mil empresas. Tu vai se frustrar, né? É lógico. No primeiro mês tu vai desistir do projeto. Com certeza. Experiência. Boa, cara, demais. Legal. E tu fez o quê? Tu falou que não era dev, tu era o quê? Ah, sim, minha formação? Eu fiz curso técnico de informática, depois eu fiz educação física. Hoje eu sou o vibe coder. Não, eu aprendi muito depois que eu voltei para a área de tecnologia, eu estudei muito, né? Então hoje em dia eu entendo bem sobre banco de dados, sobre as redes, a parada toda. Mas só não sou programador, nunca trabalhei como programador. Você trabalha agora só com eventos e tal? A gente é parte do meu trampo. A gente tem uma comunidade onde a gente ensina automações com IA com ferramentas mais fáceis, né? Tanto o n8n, que é o low code, quanto agora o Claude Code também está explodindo, né? É online, é uma